Hello tout le monde. Bon, du coup, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Oui, c'est assez bizarre que je sois comme ça, mais en fait j'ai oublié de le dire au début de la vidéo, du coup je le dis maintenant. Je vous dis déjà bonjour. Et ensuite, juste pour vous dire, là je vais vous faire un tutoriel en accéléré de mon maquillage du jour. Et on va passer directement au vlog, parce qu'on va aller voir Aquaria aujourd'hui pour sa nouvelle palette, en collaboration avec NYX Cosmetics. Du coup voilà, donc vous la choper dans tous les NYX Cosmetics. Je crois qu'elle sort un peu plus tard dans le mois. Mais voilà, je me suis dit que ce serait sympa de vous filmer ça, donc c'est parti. Ok tout le monde, bon là du coup je suis avec Arsenic et Dolly Page et on va voir Aquaria pour l'événement NYX de sa nouvelle palette qui sort là à la fin du mois. Donc voilà, on va vous montrer un peu comment ça se passe et c'est parti. On me vole ma perruque. Yes beauty. Cindy, explique-nous ce que tu as sur ton torse. Une mouche à merde. Une mouche à merde. Voilà. Sublime. Aquaria, c'est vous? Oh. Oui. Oui, tout à fait. Tout à fait, vous êtes une vraie femme. Je savais pas que vous étiez si petite. Elle s'est d'abord imposée à New York avant de gagner la RuPaul Drag Race l'année dernière. Ouverte et attachante avec une personnalité hors du commun, cette artiste de 23 ans. Yes! Bonjour. Something like that. Okay, were those all nice things? Because you know, I hardly know bonjour, so the French is very French to me, and if I'm not making any sense in English as well, trust me, it's probably not making any sense. But thank you all so much for coming out tonight. I really appreciate it. 1,000 times better than me, but that is how the Paris Queens do it. So thank you all so much for coming out. Thank you. I grew up in a suburban town in Pennsylvania, which was not one of those super scary places to grow up where like everyone hates the artistic kids or whatever. But it was just very like 50-50. Some people loved little me and some people were like over it, but moved on past that. And then we moved to New York, which is where I really started. So it is a super lightweight palette that features a really fierce holographic rainbow kind of oil spill moment on the front cover. If you have crazy lights like I do right now, it probably looks really special. If you record it on a phone, I know it also looks really funky and cool. And I just wanted something that would be not weighing down my luggage all the time, something that would be, the size of a phone, and something that would look cool for people to share online. And then when you pop it open, when you pop it open, I wanted to keep things kind of simple and very open to interpretation. For me, essentials in my dream eyeshadow palette would definitely be a matte white and a matte black. I know as drag queens, as people who change shapes on their face, who like to make dramatic
readjustments to the mug. Those are definitely essential items and shades for laying down the foundation to a new face. And then in between there are so many other shades that you can mix and match with. Ooh, this corset though. We did a very neutral matte gray because I feel like in so many palettes that I've had from friends or from other brands or even NYX in general, it's I always find myself not knowing when I would need a neutral gray, but always going, okay, there's the medium brown, but where's the gray? You know, I have the black and the white, but where's the gray? So I wanted to include that in this palette because I wanted a palette that was colorful, but also could be like very metallic and dark, and you can create lots of easy smoky looks with it. And I think that shade definitely attributes to that. The second shade is one of my favorites. It is just a blinding silver shimmery foily moment. I love applying this wet with a brush. I love applying it just with my finger to my eye. I think that's one of the fun things about you know, these types of shimmer shadows is, yeah, brushes are fierce and fun and, you know, fabulous, but sometimes, you know, as everyone says, your greatest tool is your finger. Thank you. I appreciate that. So yeah, I think popping off with that and throwing a little liquid on it before is a really first way to get intense color payoff. Then we have a soft pale moonlight yellow color, which is really first for blending out anything really. I've been into lately applying a lot of yellow on the high points of my cheeks to add a little bit more color to my face. I've been touring all around Europe for the past 2 months, which has been super exciting, and we've been playing at massive theaters and arenas and stuff. We just played at Wembley a week ago or so, which was for 8,000 people, so ridiculous. If you all, like, if any of you are performers and are really into that fantasy was like a little too much than what I was expecting. It was the full pop star fantasy, but on big stages like that, I love being extra colorful and extra dramatic to really pop. So I've been using yellow all over my face to just add a little bit of that when you swatch it, pretty much just comes up as clear eyeshadow with like a reflective glitter iridescence to it, which I think is always super fun. I have it on my brow bone today, which I don't know if it's translating 100%. Is it popping? Yeah. Okay. I trust all of you. But yeah, just something fun that you can throw in the brow bone. I actually have it all over my skin, which is giving me a kind of fishy, not, you know, woman fishy, but like an actual fish glow. I used it as my only highlighter today. I didn't use any other products to highlight with, so it's definitely a little intergalactic, extraterrestrial, but funky. And I feel like in today's day and age for makeup, a product like that looks great on all skin tones and pops really differently than a lot of other highlighters on the market is a cool thing to have in a palette. This palette in general, I feel like is more than just, okay, not like it's more than just an eyeshadow palette, but no, like I use these colors more than just eyeshadows, so that's kind of how I wanted it to be, not only useful on the eyes, but just useful in general. You can throw this in your makeup kit and you got your red blush, your orange, or your yellow blush, I don't know colors, you got some highlighters, and there's just like a lot of really fierce looks you can come up with that aren't just focused on the eyes. Hey guys, bon du coup voilà, ça vient de se finir. On a vu Aquaria, elle nous a présenté sa collection. Et comment vous dire que la palette est juste géniale. Vous savez, je me plains toujours qu'il n'y ait jamais du blanc et du noir dans une palette. Du coup il y a du blanc, du noir, il y a du jaune, ma couleur préférée là, Breakfast at Tiffany's, sublime. Donc voilà, il y a aussi de l'argent, il y a des fards holographiques, enfin bref, la palette est sublime. Elle est signée. Et signé. Voilà, c'est tout, écoutez, c'est tout, voilà. On a une petite photo d'Aquaria, je vous la mettrai sur Instagram d'ici peu. Et voilà.
Marion, Mario est une femme. Mais c'est Aquaria. C'est vous Aquaria? Ok you guys, du coup comme d'habitude, comme à chaque fin de vlog, on va manger au McDo avec toutes ces beautés. Non, elle veut pas regarder la caméra, mademoiselle. Mais non, je ne peux pas. Vous voulez montrer votre petit insecte? Montre-lui, je suis pieds nus comme un indien dans la ville. Ah, t'es sérieux, t'es pieds nus? Elle a pas l'habitude d'être à Paris, celle-ci. Et non, le tétanos. Ready pour some miam 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 miam. Et tout le monde, bon du coup, on revient tout juste de la soirée avec Aquaria. Là, je me suis juste démaquillée parce que j'en pouvais plus. Donc la palette est comme celle-ci, enfin, elle est vraiment incroyable. Je l'ai déjà montré 1000 fois, mais oh my god. En fait, je trouve ça très cool parce que vous savez que moi j'adore le mint. Et il y a un mint et en plus il y a un blanc et un noir, ce qui est plutôt très pratique. Voilà, donc du coup je suis hyper content. Je vous mets mes réseaux sociaux juste ici, Instagram et Twitter. N'hésitez pas à me suivre dessus. Et voilà, il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien et je vous fais des très gros bisous. Ah oui, une dernière chose, je vais filmer un tutoriel avec cette palette. Je vous la pose d'ici un petit mois, je pense en juin, l'histoire que tout ça se fasse. Comme ça je vous posterai aussi, parce qu'elle a créé que cette palette, mais en tout cas elle est aussi égérie de la gamme électro quelque chose, je me souviens plus très bien, de NYX Cosmetics. Du coup je vais vous faire une vidéo entière avec la gamme électro et la palette d'Aquaria. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le commenter et je vous mets un petit sondage juste ici pour me dire si ça vous intéresse une vidéo avec un tutoriel avec cette palette. Voilà, bah écoutez, le vlog était vraiment super cool à tourner, c'est court mais voilà, c'était assez sympa. J'espère que ça va vous plaire et je vous fais des très gros bisous.